Hello everyone, we are here for preparation of Master Cadre Chemistry. Today our topic is molecular orbital theory. There is 3 points which we have to remember. First point is atomic orbitals are combined to form molecular orbitals. Second point is number of molecular orbitals equals to number of atomic orbitals. Third point is bonding molecular orbitals equals to antibonding molecular orbitals. Energy of bonding molecular orbitals always less than energy of antibonding molecular orbitals. Next is linear combination of atomic orbitals, LCAO. It is abbreviated as LCAO. There are 2 ways to combining atomic orbitals. One way is by the addition and second way is by the subtraction. If 2 atoms of hydrogen combine to form hydrogen molecule, let us consider that one atom of hydrogen is Ha and other atom of hydrogen is Hb. As we all know that atom and molecule can behave as particle nature and as well as wave nature. Let us consider that psi A is the wave function of Ha and psi B is the wave function of Hb. If these 2 atomic orbitals form the molecular orbital by the addition, then it forms molecular orbital, and if they form molecular orbital by the way of subtraction, then they form antibonding molecular orbitals. Now we all know that hydrogen's electron are in 1s and other hydrogen's electron is also in 1s orbital. If these 2 orbitals are combined by the addition, they combine in this form, overlap each other, and in this area, in this region, electron density is more. In this region, electron density is more. Probability to finding electron is more in this overlapping region. If these atomic orbitals are combined by the subtraction method, they are look like something this. And probability of finding electron in this area is almost 0. Understand? Now this is the electron density for molecular orbital, and this is the electron density for antibonding molecular orbital. In this area the probability of finding electron is maximum, and in this area probability of finding electron is negligible or almost 0, and this is called nodal plane, node. As we assume that psi A is the wave function, if psi is wave function, then it can be expressed in the form of a wave. If psi A is a wave, then its amplitude is A. If psi B is wave, then its amplitude is B. Psi A having amplitude A and psi B having amplitude B. If they are combined by the addition method, then their amplitude is increased by A plus B, and this is called constructive interference. Next, if A having amplitude psi A having amplitude A and psi B having amplitude B, and psi A minus psi B, matlab they
combine by the method of subtraction. Then after the subtraction, amplitude will be A minus B, and in that case A greater than B. And these two conditions are when two waves are in phase, and next is when two waves are out of phase. Then the destructive interference occurs and there is no resulting wave is observed because there is A is equals to B. Next, constructive and destructive interference. First, addition for the constructive interference and subtraction for the destructive interference. If we square that this wave function psi square is equal to psi a plus psi b the whole square, and psi a square plus psi b square plus 2 psi a psi b, we can say that psi square is greater than psi a square plus psi b square. How much greater than? 2 psi a psi b. If we talk about antibonding molecular orbital, psi star square equal to psi a minus psi b square equals to psi a square plus psi b square minus 2 psi a psi b. Psi, we can observe that psi star square is less than psi a square plus psi b square by 2 psi a psi b. Understand? मतलब जेड़ा psi square है वो psi a square plus psi b square तो कितना वड्डा है? 2 psi a psi b. अगर psi star square देखिए psi a square plus psi b square तो कितना छोटा है? 2 psi a psi b. Some important points to remember for bonding molecular orbital. First point is for bonding molecular orbital is formed by the atomic orbitals of same sign, and wave function is psi molecular orbital equals to psi a plus psi b. Greater electron density in this region of overlapping of two nuclei, attraction of two atoms are there because two atoms are combined and they are overlap each other. That's why we can say that there is attraction of two atoms, and it possesses the lower energy than isolated atoms. This atoms मतलब जो ए वाला एटम है एंड ए वाला एटम है ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ एनर्जी की होगी घट होगी. Next, antibonding molecular orbital. First point is it formed by subtraction of atomic orbitals of opposite sign, like subtraction by subtraction form होंदा है and opposite sign होंदे ने के. एक प्लस वाला atomic orbital होएगा, दूजा माइनस वाला atomic orbital होएगा. Third is lesser electron density between two nuclei. Between two nuclei lesser electron density होंदी है. Probability of finding electrons is almost zero, and repulsion between them. It possesses higher energy than the isolated atomic orbital. इन्ना दोनों atomic orbitals नाल इहदी energy high होंदी है. Understand? Sigma molecular orbital. Sigma molecular orbitals are formed by head-to-head overlap. For example, s orbital. S orbital are formed by head-to-head overlap, and 2pz is also formed by head-to-head overlap along the internuclear axis. Overlapping region is maximum overlapping region, and symmetric about the internuclear axis, and they are form strong bond.
Pi molecular orbital. Pi molecular orbital is formed by the sideways overlapping. For example, 2p y formed the molecular orbital by the sideways overlapping like this, and overlapping region is minimum, and they are not symmetrical about internuclear axis, and they form weak bond. Conditions for combination of atomic orbitals. First condition is energy of atomic orbitals should nearly same. Atomic orbitals should have symmetry, same symmetry, should have same symmetry, must have same symmetry. ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ same symmetry ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ. Extent of overlapping should be large. Extent ਹੈ ਜਿਹੜੀ overlapping ਦੀ ਉਹ large ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Combination of atomic orbitals. Atomic orbital ਜਿਹੜੇ combine ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? 1s 1s ਹੈ, 2s 2s ਹੈ, 2px 2px ਹੈ, 2py 2py ਹੈ ਤੇ 2pz 2pz ਹੈ. 2s 2px ਜਿਹੜਾ s orbital ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ s orbital ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ x ਤੇ y ਨਾਲ overlapping ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ s ਹੈ ਉਹ z ਨਾਲ overlapping ਕਰ ਲੈਂਦਾ 2pz ਨਾਲ pz ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 2s can't combine with 2px and 2py, and 2s can combine with 2p because symmetry of both are same. For lighter molecules B2, C2, N2 and heavy molecules O2, F2, N2, there are energy difference between their orbitals, like apply to O2, F2 and N2. There is F2, fluorine 2, and N2. Then the energy difference is there. The sigma 2p having lesser energy than the pi 2p and pi 2px and pi 2py. Sigma 2pz have lower energy. And if we talk about B2, C2, N2, the energy of 2pz is higher than that of energy of 2px and 2py. ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ. O2, F2, N2 ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਫ ਨੋ, OF ਉਫ ਐਂਡ N ਇਜ਼ ਨੋ. ਅਗਰ ਦੋ ਰੂਮਸ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਨੀਚੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਰੂਮ ਤਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਫ ਨੋ, ਮਤਲਬ O for O oxygen and F for fluorine and no for neon. Understand? तो इस तरीके नाल असीं इहनूं याद रख सकते हैं. Next, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल किहदे च आउंदा कि दो मतलब उफ ਨੂੰ मतलब ਉਹਦੇ ਚ ਨੀਓਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ. ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, 2px 2py. ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? 2s ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, 2s ਦੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੀਚੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਐਂਡ 2p ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 7 ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 1s1 2s1 2p 1s2 2s2 2p3. 2s2 ਤੇ 2p3 ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਆਰਬਿਟਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 2 ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, 1s ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ. 2p ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ? 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਤੇ. ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ ਸਪਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ. ਅਪ ਸਪਿਨ 'ਚ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਰਬਿਟਲ ਇਹ ਸੀਗੇ, 2px 2py ਦਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਹੈ 2px ਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, 2px ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, 2px ਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ? 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ 3 ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, 1 2 ਐਂਡ 3 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਵਾਲੇ ਆ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ. ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ?
बॉन्ड ऑर्डर ਆਪਾਂ ਨੇ कैलकुलेट करना है। पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ डायग्राम बनानी ਤਾਂ ਆਏਗੀ नहीं, पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ बॉन्ड ऑर्डर ही आएगा या फिर बॉन्ड ऑर्डर ਦਾ ऑर्डर ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ नाइट्रोजन देती ऑक्सीजन ਦਾ मॉलिक्यूल देता, एक मॉलिक्यूल होर दे देणगे कोई, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ऑर्डर ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ऑर्डर ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, डिक्रीजिंग ऑर्डर। एंड बॉन्ड ऑर्डर कितना होएगा ਇਹਦਾ? बॉन्ड ऑर्डर equals to number of electrons in bonding 1 2 3 4 5 6 7 8 8 minus 2 electrons in antibonding 2 by 2 6 by 2 equals to 3 आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होगी 2s2 सिग्मा 2s star 2 and pi 2px2 pi 2px2 sigma 2px2। अंडरस्टैंड, सिग्मा स्टार वाला नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू NB माइनस NA बाई 2 8 माइनस 2 बाई 2 इक्वल्स टू 3। नेचर ऑफ बॉन्ड bond order 3 है, that means it having triple bond present in the molecule of nitrogen। Diamagnetic nature, all electrons in the nitrogen are paired, so it is now the next is oxygen molecule। Atomic number of oxygen is 8, so electronic configuration is 1s2 2s2 and 2p4। so the electron filling in oxygen molecule is like this। so the bond order is equals to number of electrons in bonding molecular orbital minus the number of electron in antibonding molecular orbital। count the electrons in molecular orbital 2 2 4 2 6 2 8 8 minus number of electrons in antibonding molecular orbital, this is bond order equals to 8 minus antibonding च किन्ने 2 2 4 minus 4 by 2 equals to 4 by 2 equals to 2। 2 is bond order। now what is the electronic configuration? Electronic configuration is sigma 2s2 sigma star 2s2 sigma 2p z2 pi 2p y2 pi 2p x2 pi star 2px 1 pi star 2py1। understand, this is the electronic configuration। electron configuration is like this, and bond order we already discussed that it is 2। nature of bond and magnetic behavior ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। next is MCQ, these are some MCQ for you। solve करियो, solve करके इन्हां दे आंसर तुसी कमेंट बॉक्स 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। एंड जे तुहानू वीडियो चंगा लग्या तो प्लीज़ लाइक शेयर ते सबसक्राइब कर दिओ। जे तुहानू लगदा है कि तुहानू MCQ होर चाहिए है तां भी तुसी कमेंट बॉक्स 'ਚ दस सकदे हो। मैं तुहाडे लई होर एक अलग तो सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दे MCQ दी एक वीडियो बना दूँगी। एंड जे तुहानू चाहिए है कि तुसी आंसर इन्हां दे जानने हैं कि की है तां भी तुसी कमेंट बॉक्स 'ਚ पुछ लिओ। मैं तुहानू नैक्सट वीडियो दे विच इन्हां दे आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। Thank you. Have a nice day.